اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سول ریویژن نمبر 1156D/2018، یہ 2022 2022 LHC 372 اس کا کیس جو ہے نمبر 2022 LHC 372 لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ ہے جی۔ آنریبل جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے کیس کو سنا۔ اس میں جناب جو بات کی گئی ہے بائیس 7/2010 کو رسپونڈنٹ نمبر 1 to 3 filed suit for declaration permanent injunction with constitutional relief claiming that respondent number 1 is the widow of خلیل احمد۔ انہوں نے کہا جناب 22/7/2010 کو خاتون جو ہے اس نے ایک پٹیشن دائر کی جو کہ اس نے کہا کہ جناب یہ رسپونڈنٹ نمبر 1 سے 3 تک نے کی، 1 جو تھی اس نے کہا جی میں وڈو ہوں خلیل احمد کی، اور 2 اور 3 جو ہیں یہ اس کے مرحوم کے بچے ہیں۔ Therefore entitled to the share in the pensionary benefits and other fund extended to the deceased by respondent number 4 and 5۔ اس لیے جو بینیفٹس پینشنری بینیفٹس ہیں اس میں رسپونڈنٹ نمبر 1 2 اور 3 یعنی بیوہ اور اس کے 2 بچے بھی حصے دار ہیں۔ The said suit was contested by petitioner by way of filing written statement and raising legal as well as factual objection, resulting into framing of following 5 issues۔ petitioners کی طرف سے جو اس وقت petitioner ہیں ہائی کورٹ میں، یہ وہاں پر جو تھے ڈیفینڈنٹ تھے، انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ جواب دعویٰ جمع کروایا اور عدالت نے یہ 5 ایشو فریم کیے۔ کون کون سے تھے جی؟ whether the plaintiff have got no cause of action and locus standi to file this suit۔ کیا پلینٹفس جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہی کہ میں بیوہ ہوں 2 بچے ہیں، تو ان کو جو ہے دعویٰ کرنے کا اختیار ہے۔ whether the plaintiffs have not come to the court with clean hands، کیا یہ کلین ہینڈ سے عدالت میں نہیں آئے۔ whether the plaintiff number 1 was the widow and plaintiff number 2 3 were the real children of late خلیل احمد، کیا یہ واقعی اس کی بیوہ حقیقی بیوہ اور حقیقی بچے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ if above issue proved in affirmative whether plaintiff are entitled to the share in the legacy of the deceased and the amount drawn by defendants number 3 and 4 as for liable to be returned to the extent of plaintiff share، اگر تو یہ پلینٹف واقعی اس کے رشتہ دار اس کی بیوہ اور اس کے 2 بچے ہیں، تو پھر جو ان کا حصہ کھا گئے ہیں یہ ڈیفینڈنٹ نمبر 3 اور 4، کیا وہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے ان کے لیے؟ یہ ایشو تھے جی۔ petitioners filed an application dated 6/9/2014 for framing of an additional issue with respect to fabrication of نکاح۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ نکاح نامہ جو ہے نا یہ جعلی ہے۔ As a consequence of the said application, following additional issue was framed wide order dated 30/1/2015۔ ایک ایکسٹرا پھر جو ہے نا وہ ایشو فریم کیا گیا۔ whether the نکاح نامہ between the plaintiff number 1 and the deceased خلیل احمد is forged one، کیا یہ جعلی ہے؟ parties led the respective evidence۔ respondent number 1 appeared as PW1 and produced محمد اسلم and محمد انور حسین as PW2 and PW3 respectively۔ وہ جو دعوے میں پلینٹف تھے اور اس میں رسپونڈنٹ ہیں سیشن اپنا ہائی کورٹ میں، یہ انہوں نے جناب نا خاتون پیش ہوئی اور اس نے اپنے ساتھ 2 گواہ محمد اسلم اور محمد انور حسین پیش کیے، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس نکاح نامہ 29/9/1993 کا ریکارڈ پر لائے، اور ادر ڈاکومنٹس براٹ آن ریکارڈ، اور بھی ڈاکومنٹس لائے ریکارڈ پر۔ آن دی ادر ہینڈ پٹیشنر اکبری بیگم
Shafiq Ahmed and Bahadur Ali appeared as DW1 to DW3 and original passport bearing number H270610 of the deceased Khalil Ahmed, vaccination certificate of the disease, original service record and identity card, ये उन्होंने पेश किए जनाब। ये दूसरी बेवा ने पेश किया। ये बेवाओं के दरमियान झगड़ा है, जो सारे बेनिफिट्स लेके इस्तेमाल कर चुके हैं बीवी बच्चे, वो कहते हैं कि ये ख़ातून जो जिसने दावा किया है ये हमारे अब्बा की बेवा नहीं है और बच्चे भी हमारे अब्बा के नहीं हैं। जो इनके कौंसल थे पिटिशनर के, यानी कि जो नहीं मान रहे कि ये बेवा उसकी नहीं है, उन्होंने कहा कि दोनों जो अदालतें नीचे वाली हैं, डिसाइडिंग देयर मैटर हैव फेल्ड टू discuss the additional issue which resulted into miscarriage of justice as well as violation of settled law requiring issue-wise finding in terms of order 20 of the court। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने सही फैसला नहीं किया, जबकि जो इनके कौंसल थे जो बेवा अपना हिस्सा मांग रही हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जमीला बेगम एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर DI खान एंड 5 अदर 2008 CLC 1433 का हवाला दिया, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 100 का हवाला दिया, हैव सबमिटेड दैट नो प्रेजुडिस टू द केस ऑफ पिटिशनर was caused and the judgment and degree of the learned two courts below are based on cogent reasoning, therefore warrant no interference in the revisional jurisdiction of this court. It is also submitted that burden is rightly placed on the petitioner as issue framed with respect to the Nikanama, and Nikanama was raised by the petitioner's side, and it is well settled law of evidence that burden always lays upon the party asserting effect. Essentially, the argument before this court by learned counsel for the parties have raised the following two questions for consideration. अब अदालत कह रही है जनाब दो बातें हमारे सामने आई, whether in the absence of independently deciding or even discussing the additional issue when the same was framed by the learned trial court on the specific request of the petitioner and after hearing the other side has caused miscarriage of justice, कि क्या इंडिपेंडेंटली उस एडिशनल जो फ्रेम था उसको डिस्कस किए बगैर फैसला करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। वेदर द लर्नड ट्रायल कोर्ट हैज़ erred in placing onus of proof on the wrong side, and if learned courts below have wrongly assumed the burden of proof on the shoulder of the petitioner to prove the fabrication of the निकाहनामा, क्या लर्नड ट्रायल कोर्ट ने पिटिशनर्स के ऊपर ये बार डाल दिया गलती से कि जनाब ये निकाहनामा फैब्रिकेट ऐसे आप साबित करें। अंडर ऑर्डर Civil Procedure Code, when one party affirms material proposition of fact or law and the other denies the proposition, एक पार्टी जो है वो कोई सफ़ा मिसल पर लेकर आती है कोई मटीरियल, कोई फैक्ट या कानूनी बात, तो दूसरी अगर उसको डिनाई करती है, द कोर्ट इज़ आर्ट टू फ्रेम इशू एज दिस डिस्प्यूटेड मटीरियल प्रोपोजिशन। तो जब वो दोनों के दरमियान कि प्लेंटिव कुछ कह रहा है और डिफेंडेंट कुछ कह रहा है, दोनों के दरमियान प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो डिसएग्री कर रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर ऐसे में फिर क्या होता है, अदालत जो है इशू फ्रेम करती है। इफ़ मोर देन वन मटीरियल प्रोपोजिशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, सेपरेट इशूज कैन बी फ्रेम्ड, तो सेपरेट इशू फ्रेम किए जा सकते हैं। वाइल फ्रेमिंग द इशूज लर्नड कोर्ट्स कैन आल्सो लुक इनटू द मटीरियल इंडिकेटेड इन ऑर्डर जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसको भी देख सकती हैं। ड्यूटी इज आल्सो इम्पोज ऑन द पार्टीज टू गेट द प्रॉपर इशू, पार्टीज की भी ये ड्यूटी है कि वो इसको प्रॉपर अंदाज में देखें, वो चेक देखें कि ये इशू जो हैं वो ज़ाहिर पार्टी से मुराद यहाँ पर उनके लायर ही हैं, लायर्स नहीं देखना है कि क्या उन्होंने इशू जो है वो कैसे फ्रेम हुए हैं।
issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other. Each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of distinct issue. दोनों के दरमियान जब ये मामला आएगा तो फिर ये समझा जाएगा कि ये इशू है. ये जो मैंने आपको बताया ये सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 14 है जी. सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 14 है, रूल 3 है जिसमें ये बात बयान हुई है. ऑर्डर 14, रूल 3. However, if the composite issue is framed that encompasses more than one contradictory stance interconnected to each other, the same does not precipitate the trial. The party challenging the same has to show some serious prejudice caused by not framing independent issue. It is also settled now that when composite issues regarding merits of the case is framed and parties being fully cognizant of the real matter have led evidence accordingly in such eventually contention, the non-framing of issue fades as inconsequential as long as judgment fulfills the requirement of law. The Honorable Supreme Court of Pakistan in cases titled Amjad Ikram versus Asiya Kausar and others 2015 SCMR 1 Muhammad Amr through legal heirs 2006 SCMR 185. इसमें क्या करार दिया जनाब ये आपको सुना देता हूँ. The learned trial court has framed a composite issue regarding merits of the case which has been reproduced herein above, and when the said issue is examined in the context of the pleadings of the parties, more particularly para number 2 of the written statement on merits, there can be no manner of doubt as to real matter in controversy which required adjudication by the court. Throughout the trial, the parties were fully cognizant of the real matter in controversy and the facts which were required to be proved by them in support of their prospective stands, and led evidence accordingly. In such an eventuality, the contention of the learned counsel the non-framing of issues pales into insignificance. ये उन्होंने हवाले दिए हैं कि जनाब इन द केस इन हैंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 क्लेम टू बी द विडो ऑफ द डिजीज़. रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है जिसने दावा किया था उसने कहा जी मैं उसकी विडो हूँ. खलील अहमद मुतवफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में एक ही शादी की थी जो कि उसने अकबरी बेगम मुद्दा नंबर 3 से की थी, और इसके अलावा खलील अहमद मुतवफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में कोई शादी ना की थी. मुद्दा नंबर 1 फ़र्ज़ी और जाली निकाहनामा की बुनियाद पर अपने आप को खलील अहमद मुतवफ़ी की बेवी ज़ाहिर करके मुद्दा नंबर 3, 4 को बिला वजह परेशान कर रही है, जबकि मुद्दा नंबर 1 का खलील अहमद मुतवफ़ी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है. अब इसको डिनाई किया. मेरा निकाह हमरा खलील अहमद मुतवफ़ी तहरीरी है जो असल निकाहनामा पेश है जिस पर मेरे दस्तखत है. शादी के बाद खलील अहमद ने मुझे मेरे मेके घर ही रखा. ये जो मैं शादी में शरीक था और निकाहनामा में दुल्हन के वकील के तकर्रर का दूसरा गवाह हूँ. इशरत बानो से इनकी शादी मोरखा 29/9/1993 को सरअंजाम पाई, जिसमें से 2 बच्चे मुद्दा नंबर 2, 3 पैदा हुए. मैं शादी में शरीक था. निकाहनामा तहरीरी हुआ. निकाहनामे पर मेरे दस्तखत बताओ. ये जनाब उनके गवाह उनके बयानात हैं. The learned appellate court has also given detailed and sound reasoning regarding issues in hand, which being court of appeal after considering evidence has concurred and conclusion of the trial court. ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि उन्होंने जब ये सारा फैसला लिखा है तो उस तमाम जो डिटेल्स और रीजनिंग बड़ी साउंड दी हैं. इन द गिवन सिचुएशन the circumstances of the case where even after framing the additional issue it has not been mentioned in the judgment given by the learned 2 courts below can be akin to having no discussion on the said issue autonomously, or at worst it is analogous to not framing this issue despite request. Law as to both situations is extensively discussed above, and I am the considered view that failure to caption or reproduction of issue in the body of the judgment is barely important as long as judgment contains finding of
material points in controversies amongst the disputants. After application of judicial mind as well as resolution of the questions considering evidence and based on logical reasoning, I am further fortified in my by law already laid down in case title Muhammad Ibrahim disease. یہ 2020 SMER 2033 میں رپورٹ ہوا, 2018 YLR 872 میں ہوا. یہ جناب انہوں نے اس میں یہ حوالہ دیا. The argument of the learned counsel for the petitioners as to the burden of proof properly placed on wrong side is also misplaced in view of the settled proposition of law that when both disputes have led sufficient and relevant evidence, allocation of onus of proof has no relevance. جناب جب دونوں طرف سے ایویڈنس دے دیے گئے ہیں تو پھر برڈن آف پروف کا کوئی ریلیونٹ نہیں رہ جاتا جب سفیشینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایویڈنس ریلیونٹ آ چکے ہیں. اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے. The facts being established that respondent number 1 is widow of disease and respondent number 2 and 3 are children from their lawful wedlock, it would superfluous to further rehearse the elaborate scrutiny to each and every incident in the case which has been subjected in the careful judgment of two learned courts. No case of material irregularity, illegality or jurisdiction defect requires exercise of revenal jurisdiction is better. The civil reason being devoid of merits is accordingly dismissed. کہ جناب اگر اس کو ججمنٹ میں ایڈیشنل فریم کو ڈسکس نہیں کیا تو اس سے کوئی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ دونوں کے جو ایویڈنس تھے وہ ریلیونٹ تھے, فیکٹس ریلیونٹ تھے اور لا اپنا آرڈر کرنے میں ان کو مبد و معاون ثابت ہو رہے تھے. تو یہ جس خاتون کو نہیں مانا جا رہا تھا کہ یہ اس کی بیوہ نہیں ہے, عدالت نے کہا کہ وہ بیوہ ہے اور بچے بھی اس کے ہیں, کیونکہ اس نے نکاح نامہ بھی پیش کیا, اس نے اپنے گواہان بھی پیش کیے اور اس نے کہا جی وہ اپنے میکے میں ہی رہی تھی شادی کے بعد. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.